Ladies and gentlemen, we are in a country with over like 40 plus tribes that comprise to make that adds up. Let's me use the word adds. That adds up to make over 50 plus million Kenyans as a nation. We are proud of that. We are proud of our differences, and the flags remind us of who we are as a nation. But at the same time, we are in a country where the government strongly believes that they won the election fairly and it is their time to lead and show Kenya direction. At the same time, the opposition believes and are confident because that is what they continue, that is what they keep on reminding us, that their victory was stolen. So, if the 50 plus people that makes a country cannot or are not able to side with any party, like hatujui as a country, you don't know who is saying the truth, because truth be told, these two sides wako na huge following, and gava iko na wase wake wenye wanawafollow, and for them they believe they won the election. Opposition pia wako na jamaa wao wenye wanawafollow, and for them they believe their victory was stolen. So how does that one affect us as the common wananchi, as the people hapa kwa ground, wenye like we go through a lot? They come as leaders, they come on top of the wenye wanapenda kusema juu ya lori. Our deputy president said juu ya lori. Our former president used to say uchumi haijengwi juu ya magari pia. So they always come with big cars, wako na sunroofs, wanatokea, wanatuongelesha. We follow them running. Ikifika hiyo date ya election, for them wanaamuka, wakifika pale kwa laini, wanarukishwa, they just come, they go direct, hawapangi laini because they have some serious thing to do, but for us hatuna kitu ya kufanya, so tunapanga laini kutoka asubuhi. Some of us wanaendingi hapo wamevote jioni kabisa from morning. After doing all that, these guys wanakuja tena, like they're telling us, because of the ile trust tulikuwa tumewapea kama leaders ya kuensure election inafanyika vyema, election inafanyika fiti, sisi kazi yetu ni kuvote, and after voting the body yenye mandated kufanya hiyo kazi yote watafanya, then watuambie ni nani aleweni, tumfuate kama raia, atu lead, atu represent everywhere, is the symbol of unity and blah blah blah. Hizo zenye wamewekea kazi ya president. So after all that, kama wameshashindwa kuelewana na questions zimeanza ku rise, Kenyans are now feeling the pinch, like economy imetuaffect sana. Somebody like me, I call myself a youth, but I don't think in like hapa tu mbele, like I'm out of that bracket of being a youth, and so anyway wanaita youth siwezi apia, any job yenye wanafaa kupea ma youth siwezi pewa tena. While nilimaliza shule kitambo sana, I've never I tried to survive through other means, lakini nilienda shule nikasoma nikapewa na bla bla bla, and I did all that stuff. I believe hata nyinyi ni si mimi peke yangu, tuko wengi hapo nje wenye mko na hizo makaratasi mmeziwekelea tu mahali, kabidi mseme aisulu kwenye serikali ya saizi ilikuwa natuambia kazi ni kazi, wote tufanye kazi yote yenye inatokea, try to survive, but it is not easy right now hata kupata hiyo kazi yenye wanasema tu like kazi ni kazi. And again, it depends with where you are. So we are in that nation where things are just confused. Vitu ziko confused sana kwa hii country, and that's where we come in as a youth wa hii country. We discuss about so many stuff, but we avoid one thing, that is the politics.
and there is no way tutapea wase mandate watu lead, watu govern, when hiyo process ya governance hatuwezi like kuwa involved. We can discuss, yes, as a youth, because somebody like me, I have friends of kwa hizo 40 plus tribes. I think niko na friends wenye wanakata across hizo tribes, so many people. Niokie kuko na mnaturukana, labda sijafika, that's why I still don't have a friend from those sides, but I believe niko na mabeshte kila mahali. So this is where we come in as youth. We can talk about madem, tunaweza ongelelea venye dem ameweza, tunaweza ongelelea nini kama tuko pamoja, tunaweza ongelelea tei gani ni kali, tunaweza ongelelea nini, tunaweza ongelelea boli, something that ya, pia iko na support yake. But when it comes to politics, we try to run away from it, ndio tusionekane tribal or something. But that, I think, for me, that is where we go wrong, because they used to tell us kitambo tukiwa wadogo, we are the future of this nation. And the future of this nation, kama unaenda mpaka una karibu na maliza your youth, kama bado hawezi kuwa una make decisions, then tunaweza sema like sisi ndio tuna neglect duties zetu, ama like ni aje tumekubali ya jamaa waendelee kutufinya, when really tunajua we can make that change kama tumekuja tu pamoja na tu air our voice, hata sisi tukue hard, like tusipongoja either the side ya gava ikuje wapige wa chest thump huko, ama the opposition wakuje wa chest thump. The reason as to why I am saying this is because of the events of yesterday, 20th March, where prior to the day, the opposition promised us that there will be a mother of demonstration in this country, just like their counterpart in South Africa, led by none other than Julius Malema. Walikuwa wamesema like 20th kutaumana na kutakuwa demonstration, wataenda State House, juu wachukue election yao iliibiwa ikawachwa huko State House, walikuwa wanaendea huko State House. At the same time, sisi walikuwa wanasema tuwafollow tuende nao State House because wanajua tuko na njaa, and vitu zenye zinaenda na tumbo enyewe zina affect sana. It's easy for somebody, I remember like in our days kama bado tuko high school, kenye ilikuwa naletanga shida sana yenye ngata leta watu wavuruge vibaya sana ilikuwa chakula. So when it comes to kitu naenda kwa tumbo, inakuwa sensitive sana. Without food, honestly speaking, hatuwezi fanya kazi, hatuwezi piga wera, maugonjwa that will affect and everything. So that is the reason as to why mimi nauliza, like tuko kwa country yenye hatujui at any particular time kuna kwanga tuna one leader, only one person must lead us. That's why like opposition na gava wangesort issues zao, watu wache sisi kama watu shughulikie wa find their way, wajue like niaje at this particular moment kuna mwenye nafaa kulead. Mimi sitaki kusema nani anafaa kulead, whether the government is right to claim their victory, na opposition pia whether they are right to demand their stolen mimi hiyo sasa hapo sitaingililia. What I want us to discuss as a nation, as the youth of this country, is hiyo inatuwacha wapi? Because jana when the opposition said earlier on that they are going to have a mother of demonstration, gava, because they knew wao wako na tools, wao wako na instruments of power, na they can do whatever they want in this country because wao wako na power, and power ndio ni power, political power ndio inafanya wamekuwa penye wako, and wanaweza fanya anything when wanataka. They can use police the way they want. The police can stop you. As a this country tunasemanga freedom, but police can stop you anytime from doing whatever you want, kwanza sana kama hauna voice kwa hii country. So that's the reason as to why I'm asking, like sisi kama opposition kweli, despite knowing that gava iko na hiyo power zote, opposition walitoka na wakakuwa na maandamano yenye to some extent